Hello, good afternoon my friends, welcome back to the channel. I am Marcio up here in the cockpit of this A320. I'm not sure if you were with us yesterday. We ended up landing in Porto. It was a smooth ride, a smooth landing. And we arrived yesterday on the Star Alliance livery A320neo. Today we are grabbing this normal livery for TAP A320. The video with the neo close on, so we are about to take off. Let's check the flight time. So we are returning back to Lisbon and this aircraft A320 flight level 230 runway 35 in Lisbon and for Lisbon is 45 minutes flight time. In Lisbon we have some interesting weather conditions there, so as you can see we have gone up to 30 knots, with 60 knots cross, runway 02 rain, so everything that a killer wants for a bumpy landing. Okay, so I already jumped into cockpit and started the initial preparation of the cockpit, and now I'm going to probably check on weights and go to the MCDU right away. So our zero fuel weight for today 56.4, and there, so 129 passengers on board, low, a bit low. There, so apply and let's load up. So we will go with flaps 1 today. It's going to be fast, so LPPR, LPPT, alternative faro, call sign TAP1925, and our ground frequency 121.040, because we have, at least we had the ground frequency, and approach as well. I'm going to monitor on standby 120.9810. Yeah. Alright, cost index will be 8 as standard and flight level 230. Okay. It's manic, at least I'm going to call ground. Nice to see some movement. Ryanair, probably they are waiting for someone to land. I don't see any lights, but nonetheless, some movement here. Is there another but I think there's someone on final probably. Muito boa tarde, Porto Ground Air Portugal 1925, stand Sierra 33, request IFR clearance to Lisbon, flight level 230, information Bravo. Porto 1925, muito boa tarde, information Bravo, QNH 1012, break, clear to Lisboa via the Manic 2 Whiskey departure, initial climb flight level 100, squawk 3534. Air Portugal 1925, clear to destination as filed, information Bravo current, QNH 1012, Manic 2 Whiskey, initial flight level 100 and squawk 3534. Air Portugal 1925, we back correct, we're possible ready. Alright, 3534 on the box. Okay, so Manic 2 Whiskey, air. Ground clear again, Air Portugal 2 can not hear approach on ground to Stand by.
Okay, I think we are almost ready up here. I'm going to initiate the APU start there and erase some repeated waypoints. Alright, check, everything checks up here. Just let's finish the boarding. So 30 passengers left. We still have 2 minutes to align the gears, so we still have plenty of time. Okay, so we have everyone on board, and now let's finalize our cockpit and cabin preparation. Okay, so I'm afraid that landing will be rough. To Charlie, contact approach on Porto 120.910. If he doesn't respond, you and Ryanair can depart and continue on the frequency of the approach. Okay, so 123, 129, 133. Roger, so we are switching 10, thank you. Roger for Ryanair 405. Okay, this part here is ready. Now let's switch this 123 129 133. Initiate the log. And now let's request our clearance to push. Ground Air Portugal 1925 is now ready for push. Okay, so let's switch off external power there, and starting to rain up here.
life jacket Engine to the and starting the brace line. position, which you must adopt if you hear brace, brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing out the exits nearest to you. Please be aware that your nearest usable exit may be behind Okay, you. parking brake set. Emergency lighting will guide you to an exit. In an emergency, leave all baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will Testing flight controls. pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in Exhausts. place with the strap. Further training. Pull on each side to adjust. Put on your own That's mask to before helping others. F0.5. If we land on water, Engine on take a Evo. life jacket from under Flaps your 1. seat. Remove from the pouch Auto and brake put set it to on your max head. and Fasten spoilers tapes armed. around your waist and click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When outside, Okay, inflate it by we are now pulling the ready toggle. for our If it fails to taxi. inflate or needs topping up, blow into this tube. Porto grounded Portugal 925 ready for taxi. And Porto 1925, taxi to holding point Bravo, runway 35. Holding point to Bravo runway 35 Portugal 195. Okay. Here we go. Portugal Rotor 600 kilo uniform, position Sierra 54, Airbus A320, ready to copy current to Geneva, please. Top with 69 kilo uniform. Information Charlie, QNH 1012, brace. Clear to Geneva Airport, Value 9 Echo departure. Initial climb, flight level 100, squawk with 346. We have Charlie, clear to destination, Bellevue 9 Echo departure 1935, initially level 100 and scope 0346, top 600 kilo uniform. Top 69 kilo uniform, with back is correct, motor ready. We call you ready, top 600 kilo uniform. Airport 1925, contact Porto approach on 120.910. If it doesn't acknowledge, you can maintain on that frequency and departure. Roger, monitoring approach frequency 120.910. If not reading back, maintain frequency Portugal 1925. Muito obrigado por tudo, até a próxima, bom serviço. Até a próxima, bom fim de semana. Top 600 kilo uniform, ready for push to stop. Okay, so we have like this issue with approach. Probably is not going to respond to my request. So if not, I'm going to see. That's why those airplanes were holding here. They were waiting for an answer from approach. 3. Oh, let's check. If no one's on final, it's not. So I'm going to see. Want you to wait here. If not able to respond. Cabin crew, Hi, Captain. The cabin is now Muito secure boa for tarde, takeoff. Porto approach Airport Portugal 985, holding short on Bravo runway 35. Porto 1925, Porto approach, wind 320 degrees, 17 knots, getting 27, highway 35, clear for takeoff. Roger, clear for takeoff, runway 35, Portugal 925. Okay, so we have a lot of gusts up here as well. Let's see if we have a cool departure. We are flying with flaps 1, so we will have a bit more control on the aircraft itself. Let's see how it goes. But I think we should warn our passengers to hold on their chairs as usual.
Ryanair 404 Alpha, monitor advisory 122.8. Monitor On 122 runway decimal 8, 35. Okay, here we are. So chrono is now on, and let's pull up 50% stabilizing on N1. Check. Stable. Okay, manflag 74 SRS nav, out of thrust is blue, power is set. Check. V1. Rotate. Positive rate. And gear up. And autopilot. Porto Portugal 985 airborne, passing 1,300 feet. Porto 125 identified, 01 to flight level 230, and left direct Shamax, 1 Alpha Cycle 02. Continue climbing flight level 230, left to Shamax, expecting Shamax. It's 1 Alpha arrival. Are you able to confirm? Shamax 1 Alpha, turn left to Shamax. Left Shamax 1 Alpha arrival, Portugal 985. Okay, so let's turn direct to Shamax. And top 0. I think it was a cool departure. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts fastened while you We recommend keeping your seatbelts fastened whenever you toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. Just a few moments, we will commence our in-flight session and offer you the chance to choose from our fresh selection available today. Details can be found in your in-flight brochure. You can also purchase a selection of hot beverages together with drinks and snacks from the bar. We accept all major credit and debit cards. If we can be of any further assistance, just ask us as we join you in the cabin shortly. If we don't have any control over Portugal, I believe that after Shamax we will be released from the frequency. I guess that Shamax will be the exit point of their control here in Porto. And flight level 100, lights off. Thank you for coverage. Porto.
We will go with flaps 3 a lot of wind, so Ponto 2,8 Porto 925, muito obrigado e bom fim de semana. Ok, 1228. Strange, that spoiler should be closed. Ah, strange. I do have it. I wonder if this... I don't think it's working actually. Not working, I'm afraid.
At least the arming is set, but not working here on Thrustmaster. I am deploying it and apparently nothing happens. Let me check the parking brake. Works. Flaps, I believe it works. Auto brake. Auto brake doesn't seem to be working here. I'm not sure. Let me see here, working as well. I'm afraid that the left side probably, I'm not sure if the gear lever will work. We will see. It's a malfunction then. I have a malfunction here. Very strange. Speed brake is not working at all. Well, I am learning how to download an overlay that will allow me to present flight informations on the screen. So not that I am pursuing like a more professional or a way to live out of YouTube, but that I'm pretty aware that it's more interesting that the flight information will be presented on screen. I think it's more cool for the viewers to see. So I'm going to probably on the next video or next stream I will probably have an overlay already installed. So let's see how it goes. I think it's if you please share your thoughts. I think it enriches the channel, and that's pretty much it. So reaching Shamak's waypoints, and we will be going on with this. Okay, so runway news now is runway 20, information Foxtrot, so that's a way to be aware. Foxtrot, I will then put the to change here on the map the runway in use. Let me just check one last thing to see if here is still the same information. Alright, so let's go. Information, and Foxtrot tells us to go onwards to runway 20, and we will. So Shamax, we will go with Shamax to Bravo arrival. Still
So we have an aircraft right behind us. Okay, I will do this afterwards. I'm ready to see. If no one gets online to control the approach, I will go straight for this guy doing the arc. Probably, I think this guy is going to turn around. No runway news. The runway news is 20. He's going for 02, so a bit mistaken. I'm going to follow the arc. I have an aircraft right behind me and another one doing precisely the arc. This one here probably will turn around to land on 20, so for the sake of the traffic separation and orientation, better for us to follow this. Okay, a few seconds away from start our descent.
And down we go. Olá Fran, tudo bem? Ainda nos apanhaste aqui já quase, aliás começámos mesmo agora a descer, direção a Lisboa. Se estiveres por aí posso já mostrar como é que Lisboa está. Era suposto nós começar, aliás eu saí do Porto com o METAR favorável para a pista 02, portanto ia fazer aquela voltinha à ponte 25 de Abril, bacana, com condições climatéricas mesmo más. Acabou por entretanto mudar a pista, neste momento estamos na 2.0 de acordo aqui com o pessoal da torre, portanto vamos para a 2.0, temos que fazer o tal arco, que eu desta vez vou fazer por causa do trânsito e tráfego que nós temos. De qualquer forma temos aqui 13 nós de vento, ou seja normal, variável e up to 24 de gust, ou seja isto vai ser um crosswind bastante intenso. Estava a chover, já não está, menos mal. Mas isto tudo para dizer que vai ser uma aterragem bastante desafiante, portanto olha, fica por aí, acho que vai ser emocionante. Vamos ver se hoje mandamos mesmo o avião à Ryanair, acho que hoje tem as condições propícias para isso. E vamos aqui com um A320 entre aspas Neo, tem ainda os motores CFM, portanto é só um CEO com Sharplet, mas na vida real seria o Neo a fazer este voo. Vamos leves. Portanto, nós temos o Porto com bastante vento, mas uma boa saída, e eu vou fazer esta aproximação com flaps de 3 para tentar controlar melhor o avião, uma vez que vai estar um vento desgraçado, desta forma controla-se melhor, vai-se um bocadinho mais depressa. Vamos ver como corre. Se correr mal, volto para trás e tento outra vez, como a última vez que aconteceu. Pronto. Nós chegámos ontem ao Porto com o Starline, mas desta vez era-nos um voo com um avião diferente, portanto com uma livery normal, e aí vamos nós. Já começámos a descer, como eu tinha dito, e estamos a fazer aquele arco para mim desnecessário à campeão. Aliás, isto é quase 2 arcos, portanto nós vamos agora fazer este arco gigante à direita, vamos retomar à esquerda, ainda vamos passar o centerline da pista, ainda vamos voltar, mais um pequeno arco que depois faz a volta para a direita, enfim, são 2 arcos num só. E a descolagem foi fixe, não estavas a ver, era o rudder, mas eu tinha o pedal do leme completamente refletido para um dos lados, acho que era para a direita, portanto estávamos mesmo a sentir muito vento, simplesmente a questão do leme é que nos permitiu deixar o avião orientado para a frente. E aqui, já aqui uma coisinha engraçada, vou mostrar aqui no mapa. Aqui o nosso amigo, este colega aqui, não sei de onde, portanto bem, não sei onde é que é, está aqui em Inglaterra, portanto ele não está a fazer a aproximação típica, portanto ele devia estar a seguir-me para aterrar, ele vem de Gatwick, ele o que ele faz foi aquilo que eu queria fazer também, que é ir em frente. Só que eu, por acaso, estou a seguir o arco pela simples razão de que este próprio colega estava atrás de mim. Há aqui um colega que por acaso vai tentar aterrar na 02, não sei bem porquê, porque o ATIS dá-nos Information Golf, Information Delta não, mas o Foxtrot e o Golf já dão a pista 20, portanto ele está a insistir na pista 02, não sei se ele vai levar um ralhete. E temos aqui outro avião que também está a seguir para a pista 02. Enfim, qual é que está correto? Estes dois estão mal, certamente, não devem ter visto o ATIS. Sim, eu farei um go around, porque esta pista, a diferença do Porto para esta é que no Porto, como tu viste ontem, a saída é quase no fim da pista, portanto tens quase a pista toda para rolar, podes fazer um float à vontade. E aqui tu só tens 2 saídas. No hotel, é o hotel, se não me engano é 1 e 2, se não me engano. E então, tendo essa limitação, tu tens que de facto travar. E eu vou assumir que a pista está contaminada, como vamos mais depressa, eu hoje em vez de ir com o autobrake set to low, vou com o médio. E vou fazer provavelmente um full reverse. Em vez de fazer um idle reverse nos motores, faço um full, que é para ele parar o mais depressa possível. Mas pronto, isto tudo para dizer que perdemos então a chance de ir em frente, mas pronto, eu tenho a certeza absoluta que estes aviões, olha, este já foi mandado para trás, estás a ver? Era o que eu estava a dizer, porque nós temos agora aqui o Tower e ele tem o ATIS a mandar o pessoal para a 20, então o que é que acontece? Tu só podes monitorizar a torre quando estabeleces o localizador,
foi o que aconteceu. Este rapaz estabeleceu o localizador aqui por cima da costa da Caparica e a torre disse: olha miúdo, a pista em uso é 20, não é 2. E então lá vai ele fazer a voltinha. E este ainda vai na fé. Portanto, ele ainda não estabeleceu o localizador, ele vai estabelecer alguns aqui na zona da praia e quando ele contactar a torre vai mandar dar outra curva. Porque senão ele entra em conflito com o pessoal que está a aterrar. Pronto, e o ATIS, não é, neste caso está-nos mesmo a dizer que não é aquela que está em uso. Portanto, vejam o ATIS antes de aterrar. Eu por acaso faço sempre isso. Eu estou sempre a monitorizar se entra alguém online, se não entra, porque cada vez que entra alguém online depois pode-te mandar fazer coisas que inicialmente fizeste ou não e ele diz o que fazer. Portanto, eu neste caso eu acho que eles literalmente desligam-se do mapa. Eu estou sempre a ver o mapa, até por outro tráfego, não é? Portanto, estou a ver que outro tráfego é que há que pode impactar a minha rota. Por exemplo, olha, eu estou a fazer esta volta gigante, devia estar à frente deste avião, que é um Thompson, se não me engano, um 737. Estou a fazer a volta que me mandam para não estar a chatear o tráfego. Vale o que vale. Mas pronto, olha, vou continuar a descer. Berlendas aqui em baixo, não sei se dá para perceber, mas são as berlendas mesmo. Muito giro. Pronto, agora vamos fazer aqui uma volta à esquerda e vamos fazer tipo um U-turn. Olha, isto é Pnis, ok? Para quem não sabe. Muito giro. Uma coisa engraçada, tenho uma avaria que eu não sabia, mas o meu spoiler não funciona, olha, estou aqui a mexer nele, ele não funciona. Portanto, olha, uma avaria. Portanto, eu se calhar neste momento, em vez de ir logo ali à frente, eu vou já virar para Rotbu. Vou fazer aqui um dir para Rotbu, por escuso estar a fazer isto tudo, porque também já não vai impactar nada. E é menos aquela volta que eu faço. E depois, se for preciso, em Rotbu vou direto a Cocoon, só por causa das coisas, porque supostamente se não entrar mais ninguém e... Olha, estes dois estão completamente loucos, eu não percebo porque é que eles estão a... Será que mudou outra vez o... Mas o Wolf diz-nos para ir para a Runway 20, porque é que eles estão a insistir? E aqui o Tom também já está a ir para a 02, já não está a ir para a 20. Estranho. Isto é tudo muito estranho para mim. Às tantas eu é que estou mal, vou fazer a aproximação e vai mandar a mim dar a volta. Mas está errado, porque o ATI está-nos de facto a mandar para a 20. Muito awkward. Estão todos a sair da 2. Opa, que coisa mais esquisita. Não percebo. Vou mas entrar em contato com a torre e vou dizer. Taxiway Alpha 1, Mike 3 correction, Mike 3 approach runway 02 correction. Muito boa tarde, Lisbon Tower, Airport Portugal 925. Just for information Golf is now current, tells us to approach runway 20. Is some kind of issue here? Back up Portugal 1335, wind 2 negative degrees, 3 knots, variable between 250 degrees and 330 degrees, runway 02, clear for the check, clear to us. Clear to London, Portugal 1335. Portugal 1335 on the ground, next to I check 8 flight, all flights. Roger.
Ok, isto assim não é fixe. Eu vou, mas é direto aqui a Cochrane Waypoint. Não é bacana porque ele vai mandar dar a volta. É assim um bocado, vou dizer que não estou muito feliz. Lisbon Tower, Portugal 1925, just requesting clarification on runway news. Information Gulf states runway 20 for approach. Standby, top 386, Victor Papa go round, I say again go round. Go around 86, Victor Papa. The top 386 Victor Papa follows this approach procedure, contact me, question report, monitoring comment, report established. Monitoring comment, cross established, top 386, Victor Papa. The station calling again. Portugal 1925 with information Gulf stating approach runway 20, but I guess that runway 02 is in use. Are you able to clarify? Portugal 1925, I see you north of the field. Runway 02 is in use currently, so if you could set up for the runway 02, call me when established, please. Of course, but information Gulf states otherwise, but well, yes. Okay, so again, Station call me, confirm from jet 51 Charlie. That's Charlie. From jet 51 Charlie, I hear a message you are responding. The approach fix for the LS runway 02 is SpaceX at 4,000 feet. 4,000 feet, perfect. What about if go on 65? Portugal 1335, continue taxi by uniform analysis and 140. pronto, vamos direto ali a By uniform analysis and 140. Mazuco. Assim não é fixe, porque de facto o AUTOFPS deve servir para alguma coisa e se a informação está errada, creio que seria super engraçado que retificassem a informação ou que atualizassem, porque assim é complexo, assim não interessa muito termos aqui information Gulf current, ou por outra dizer, não me interessa a information Gulf porque não é corrente, não está correta. É que assim estão à espera que as pessoas façam todas a aproximação A20, assim contactam a torre, é que ele diz não, é 02, então vá. Não é bom, mas pronto, tudo bem. Portugal 1687, winds 200 degrees, will turn out variable between 250 degrees and 330 degrees from the 02 to Agora vamos aqui gastar uma carrada com Portugal a 8000 pés, que era a altitude que nós estávamos. Enfim. Vivendo e aprendendo. Okay. E o mais certo é chegar ali a Newood, à paralelo Newood e seguir direto. Não faz sentido estarmos a fazer aquele arco, para mim, completamente fora do que é normal. E já agora ver como é que estão os ventos, isto mudou alguma coisa interessante. Ora 13 nós, continua. Ok, eu acho que chega a minha vez, eu sou sincero, eu vou desligar. Desligo logo. Olha, não.
emergency TV approach 1 Coastal traffic Airway 2339 from the departure. So this guy here, EasyJet, had to go around. Epá, pois, eu não é que isto não aconteça, tipo mudar a pista, não é? Isto acontece, já aconteceu, já tive que o fazer. Aquilo que eu não percebo é que o AUTOFPS nos está a dar uma informação que, pelo visto, não é correta e tu só irás saber quando a torre te disser, ou seja, não parece correto que tu faças ali o procedimento todo, chegas à final e ele diz-te Running New 02, faz o procedimento para 02 e tu olha mais uma aproximação. Agora, outra coisa é o AUTOFPS estar-te a dar uma informação e de repente ele mudar. Portanto, a Information Go dá-te 20 e a Information a seguir dá-te a outra pista. Tranquilo, é normal. Agora, isto assim não gosto muito. E agora tenho que estar a ver o percurso do Thompson que fez o go around para perceber se eu posso fazer depois um direto e respeitar as distâncias. Portanto, estes dois estão muito próximos. Eu duvido até que ele faça-se já a pista a seguir a ele. Eles estão muito próximos mesmo. Está já em cima da ponte. Nós podemos fazer o direto aqui, à vontade. Agora, não sei se este gajo aqui tem a distância... Não sei. Still out the Vesta Road information hotel is coming, QH 1015, break, Pier Madeira, all board 1 X-ray departure, squawk 5407. Portanto, deve haver aqui um avião algures aqui em cima, onde eu estou a fazer o círculo, e está outro aqui algures. Acho que eu vou ser... QNH 1015, squawk 5407. And what was the 55 kilo delta, sorry? Close out the all board 1 X-ray departure. Pois, eles vão mesmo muito próximos, meu Deus. Nós podemos fazer à vontade porque acho que não vem ninguém. É isso, nós podemos fazer aqui um direto já em Panevud. Station calling Mayday, Captain Oli. Subsys 8, Victor Papa on final ILS runway 02 on Mayday fuel. Subsys 6, Victor Papa, Roger, Mayday acknowledge, Thomas, your number 2 in sequence, traffic no factor. Number 2, Subsys 6, Victor Papa. Ok, so we have an emergency out here, nice. Yeah, acho que sim, pronto, temos espaço, sim. Eu vou virar aqui a Nevud direto, que se lixe. Acho que já nos tiraram muito tempo, portanto eu vou quase direto ali. Temos o outro avião por cima da ponte, portanto estará já ali. Nós temos muito tempo e espaço para de facto irmos diretos aqui a Nevud e é o que eu vou fazer. Ok, Nevud. Aí vai. Pois eu não consigo fazer aqui nada com este spoiler, tenho que fazer à mão. Olha, mesmo assim não funciona. Não sei porquê. Estou mesmo aqui com uma avaria. Ah, já dá. O que eu queria mesmo era abrandar um bocadinho a nossa razão de descida, acho que está a dar, boa, pronto.
Ora bem, o que é que eu estou aqui a ver em baixo? Isto parece-me a Marina de Cascais, se não me engano, aqui em baixo. Será a Marina de Cascais? Eu acho que é. Ali. Isto é Cascais. Ok, nós estamos. Ora, QNH era 1015 e está. Luzes, landing lights ligadas e agora vamos estabelecer o localizador aqui. Could we do flight level 340? Não consigo perder velocidade. Aqui o meu hardware de alguma forma não está conectado, deve ter desligado. Eu nem sei sequer se. Olha. Thank you, final cruise 340. So, eine FSRealistic Delta. Confirm you're able to vacate the runway? Yes, I confirm runway vacated via Alpha. Alpha. 1686 with the Papa Roger, do you require any further assistance? No. 1686 with the Papa Roger, in that case taxi via uniform, correct, Mike and ASUS 117. Can you repeat that? 1686 with the Papa, taxi via Alpha uniform, Tango and Golf Cushion. Alpha uniform, Tango and Yankees 117. Taxi Alpha Uniform Tango Yankee stand 117, taxi 6 confirm. The Tomjet 51 Charlie, turn right onto Whiskey there, then continue taxi Quebec Mike Zulu stand 200. Level 1 extra departure now, runway 02 departure list. Switching calling confirm. Right now, flash to the Delta. Right, flash to Delta, your departure all board 1 X-ray. Yeah, we've looked for it, nothing in our departure list for it. Roger, do you have the latest air data version available? Should be latest, yeah. Right, flash to Delta, confirm you're selecting the runway 02 for departure, the correct runway? Yes, that is selected for us, we just can't find the level 1 extra departure. Right, flash to Delta, can you spell out the departure you've been assigned? Bravo, Echo, Victor, Oscar, 1 X-ray. High 5 to Delta, that's wrong. So it's on by break, top 686 Victor Pop, give way to the Tomjet Boeing 737-800 passing from back to right. Roger. Canada 5 to Delta 0, assigned departure is all board 1 X-ray, so Oscar Lima Bravo Oscar Delta 1 X-ray. Yeah, we don't have like any extras in our departure though. 5 to Delta Roger, then after departure to proceed, you can proceed direct on board. So that's Oscar Lima Bravo Oscar Delta. Okay, after departure,
direct off those flights themselves. Station calling and clearable static only. Air Portugal 925 fully established on short final, and gear malfunction on the gear. We had to extend it manually. Portugal 1925 Roger, runway 02 clear to land, winds 290 degrees, 1 knots, federal between 250 degrees and 30 degrees. Clear to land, runway 02 Portugal 925. Portanto, eu estou com problemas no gear mesmo. At this point the landing gear lowered, so I will expect a normal landing. However, we have to be aware that it may collapses upon arrival. Ok, portanto o landing gear teve que ser descido manualmente. Vou com flaps full, não vou com flaps 3. Pá, isto nunca me aconteceu, tenho mesmo problema no trem, não é brutal? É mesmo uma avaria a sério. Vamos ver como é que isto corre. Caso tive sorte que este modelo consegue baixar o trem, e como vocês viram, né, tem as portas em baixo. 300, portanto 200 pés, isto está aqui um bocado de ventos, pá, estão-me aqui a dificultar a vida, mas pronto. 100. Light slow. Eu sei. 40, 30, 20, retard. 5. Ok. Pá, eu acho que correu bem, tendo em consideração que isto está, que o meu trem está de facto lixado. E pá, boa, olha, correu bem. Não ficámos sem trem. E manual brake. Ok. Ufa, olha, conseguimos. Isto nunca me tinha acontecido, mas vai ser engraçado ver. Não sei se estiveste aí, Fran, mas nós estávamos sem trem, não conseguíamos descer o trem, tivemos que o fazer com a força da gravidade. Como podem ver, as portas ainda continuam abertas, o que não é normal, mas conseguimos. Não sei o que é que raio aconteceu. Portugal 1925, welcome to Lisbon, continue taxi via Uniform and Alpha Stand 125, alright? Uniform Alpha Stand 125, Portugal 1925, obrigado e bom fim de semana. Ok, então vamos lá verificar o que é que raio aqui aconteceu. Eu até me esqueci das luzes, pelo menos da de... isto não, e isto sim. Vamos ver. Fran, isto hoje foi duro, porque tivemos mesmo uma avaria no trem. Repara, eu por acaso estava em mute na altura, mas estava sempre a falar. Olha aqui, tive que fazer o deploy do gear manual, e como podes ver, olha, isto é uma avaria, portanto eu não consigo recolher os spoilers. Olha as portas do trem abertas. Isto foi mesmo avaria, repara. Portanto, olha, os passageiros estão salvos. Correu tudo bem, a aterragem foi suave.
ainda assim. Tive que ir com flaps full e não flaps 3 porque achei que não era necessário e provavelmente iria correr pior se eu tivesse vindo com flaps 3. Vinha mais depressa e não sei se o trem ia aguentar porque não estava locked, como podes ver ali. Mas isto aqui é uma coisa qualquer que deu, porque eu não consigo... Olha, estás a ver a coisinha do trem? Esta manivela aqui no cockpit está para cima. Eu não consigo metê-la, orientá-la para baixo. Portanto... Deixa eu ver se assim consigo. Não dá. Ó, aqui dá, aqui eu não consigo lá ir. E portanto... Deixa-me só aqui tirar os spoilers, porque eu manualmente consigo tirá-los, que é fazer isto. Pronto, ele assim já vai descer. Já os consigo tirar. Agora as portas do trem estão abertas e se denota que tiveram que vir para baixo de uma forma não natural. Portanto isto foi avaria. Eu não declarei Mayday porque de facto elas vieram para... o trem desceu e eu não declarei Mayday. Apenas disse, fiz o advise à torre que o trem podia colapsar e ter aqui um despiste, portanto uma crash landing e não... pronto. Well, olha, hoje foi uma coisa diferente. Lisbon Tower, boa tarde, pessoal, portanto, mais 10-117, with information on the for the frequency factor Pessoal, Nana Forten Mike, good afternoon, information hotel cabin, courage 1015, break, clear the destination, exceed the 1 November departure, squawk 1167. Information hotel, Hurricane 1015, clear to destination, exceed the 1 November departure, squawk 1167, Portugal, Nana Forten Mike. Pessoal, Nana Forten Mike, feedback back to Panthead. I will hit Panthead, thank you. Ok, stand 125 aqui à esquerda, vamos embora, vamos mas é parquear isto, pôr aqui os engenheiros todos de volta deste avião, que isto precisa de uma inspeção ao trem para perceber o que é que aconteceu. Aquilo que me pareceu, eu quando saí do Porto estava tudo normal, portanto eu consegui utilizar todo o hardware que tinha para Lisbon Tower, Delta 273, radio check. Delta 273, Lisbon Tower, good afternoon, visibility 5. Oh, yeah, thank you very much, Delta 273, with information hotel, request now for clearance to Kennedy. E stop, full stop, feito. Poças, que giro! Acho que era pior se fosse na vida real, mas assim correu bem. Portanto vamos aqui acima, tirar as luzes e desligar os motores, que isto hoje, meu Deus, não foi bom. Information in use current, QNH 1015, Seafog 1 November departure, 2055, Delta 273. Ok, eu aqui vou monitorizar 1228, vou avisar que tive um problema malfunction. Ora, vou tranquilo, avaria no trem à chegada, lowered by gravity. Poças, eu estava a ver que ia ter mesmo o primeiro acidente online, um acidente mesmo a sério. Ok, correu bem, tivemos um toque a 100 fpm, foi ótimo, tendo em consideração o pânico e o vento também se fazia sentir, também estava, ora, estavam 10 nós, portanto, bank 0, 1.09 Gs, parece-me ótimo, 100 fpm. Bem, então assim sendo, vou aqui desconectar-me disto e vamos então ver mais ou menos como é que isto correu. Vou aqui colocar-me de fora, já estamos aqui e vamos ver então como é que correu.
Este pode ir embora e este aqui vamos ver então. Olha, se calhar não, afinal está muito feio. Apaguei o apaguei o errado. Opa, olha que pena. Pronto, não vamos conseguir verificar isso de fora, mas acho que foi uma aterragem tranquila. Eu aqui enganei-me, de facto, e não consegui buscar replay, settings, flight. Pronto, olha, eu apaguei sem querer e não vamos conseguir verificar nada. Portanto, olha, maltinha, aproveitei o fim de semana, fica o susto e a aterragem correu muito bem para o pânico que houve. Portanto, estava com medo que não conseguíssemos ter o trem e olha, tinha que ir para o chão de barriga, mas aconteceu que correu bem. Portanto, olha, Fran, obrigado por estares comigo, olha, foi bom fazermos aqui uma aventura diferente, foi sem querer, portanto tenho que ver depois se aqui o meu hardware vai corresponder ou não, porque isto aqui tem a ver com o meu hardware que bloqueou, tenho que ver se isto tem a ver com as ligações e entretanto depois logo vejo num voo futuro se isto funciona ou não. Portanto, olha, bom fim de semana, obrigado por estarem por aí, vou ver se para a próxima vez já consigo ter aqui um overlay aqui da informação de voo no ecrã, acho que é sempre giro, então olha.